to Victor 254 channel. Kama uja subscribe, and if you are a returning subscriber, we thank you a lot. By the end of this February, tuko na target ya kufikisha 250 subscribers. Now we are at 177 subscribers. Kama venye unavyoona, channel inakaa hivi. Utaisearch ikiwa hivi. Today tuko na challenge, na challenge ni 4. On my right tuko na Vicky, and on my left tuko na Sedo. Kuna charts hapa nyuma venye mnaona. Kuna green, yellow, pink and purple. So hizo ni challenge, 4 challenges we are going to do today. So the challenge is easy, in the fun challenge. The first challenge ni niko na balloons mbili hapa. Green one and purple and pink one, sorry. So hii challenge inaenda hivi. Mwenye anapuliza yake ibust ndo amewin. Kama hapo itakuwa imebust, umelose. So we are going to start waste time. So now I sabia only 5 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1, go. So challenge 1 Sedo amewin. So anapika machungwa, mmoja amelose, anachukua pilipili. Kama vile unaona, man. Ndio hii. Huyo amepika machungwa ndio anauma. Tamu, very sweet. Ja ku lose. Nakula pilipili, subscribe man. Nakula pilipili, subscribe. Ndio hii. Uma. Tamu. Oh my goodness. Na uchio bana, tono kichio vizuri. Meza bana. So guys, tuko kwa challenge 2. Na challenge 2 ni simple sana. Wenye unaweza ona hapo chini kuna balloons hapa. Kuna balloons hapa chini. So challenge ni, acha nionyeshe. Unakuja una pick balloon moja hivi. This one, kama hii moja. Unafaa kuicompress na mkono yako. Mkono yako ikikaa hivi. This way. Siko pasua bora upasue. Mwenye atafaa amepasua most na ana win challenge. Kumbuka mkono wako unafaa kukaa hivi. Okay. So ndawapea timer. In 3, in 2, in 1, go. 1, 2, 3, 4, 2. So Sedo wins the challenge. So ana pick mandizi. Victor ana pick hii hapa. Mandizi ndio hiyo. Very sweet banana. Oh, kwani leo siku gani bwana? Wewe kula hiyo kitu bwana. Takula hiyo ndizi. Sawa, acha nikule ndio hii. Bwana, kwani subscribe. Subscribe bana. Sasa siku yako bana. Turn on notifications. Si ba, ni tamu. Try this. Si tamu na ukuli. Nakula bwana. Ni tamu. Fadi utaonja. Okay. Sawa. So guys, tuko kwa challenge number 3. Challenge ni easy, ni ile challenge yenyewe mnajua nyinyi wote. Ile rock, paper and scissors. Inaendanga rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. So tunaenda hapa round start ndio tupate winner. So ndawahesabia. In 3, in 2, in 1, go. Rock, paper, scissors. So Sedo win round 1. Rock, paper, scissors. Win round 1. Rock, paper, scissors. So Sedo takes the day juu amewin mara mbili. So kuna corn puffs hapa for the winner. Na loser na uma mwashe kama kawaida. So ndio hiyo. Maana kula guache. Lakini ile guache kuliko hizi. Ama mnaonaje? Sasa guache kuliko hizi ni vitu za watoto. Chako jitetea bwana. Kama ukuli. Sawa. Kula mangwashe wewe. Oh my goodness. Na bani tamu. Acha niwaambie. Na guys, muendelee kushare this video for views. Hata amerudi kufungua. Naona venye kuna mambo poa hapa.
Na msisahau target yetu ni 250 subscribers. Usikose. Part of the video ya kudecide who's the winner. Currently Victor Kombele jo alipata kuna swali yenye alipata na one question. Na swali zilikuwa 5. So swali ya mwisho tunaingia kidogo geography. Nataka you mention the 7 continents of the world. Zote. Wow. North America, South America, Asia, China. Europe. Wewe kwenda Asia, China. Europe ngoja. Europe. Hizo ni 4. Africa. 5. Antarctica. 6. Antarctica si ocean kweli? Si maji. Ni continent. Okay. Umemention 6. Okay, najua hizo. Challenge. Kuna Africa, Kuna Asia, Europe, 3, South America, 4, North America, 5, Antarctica, 6, na Europe, Asia. 7. So Amerudia. umerudia Gani? Europe, Asia. Uko umezisema. Uko umerudia Europe. Europe nilikuwa nimerudia. Asia. So wako na draw. So ni 2-2 according to questions. Nataka niende sasa swali ya mwisho. How many countries are there in Africa? Mwenye anajibu wa kwanza 55. 55? Wacha tukonfirm. 55. Tukipata ni hiyo 55. carries the day. 54. Now changing. 55. Yako? Yangu ni 54. 54. Nimesikia nimesema. Na wewe umesema 55 hata nyinyi mmeona. Umesema ngapi? 54. Sema ngapi? 55. So the right answer ni there are 54 countries in Africa today. So the winner of today Yes. is Victor. According to the last round. So guys, Na hapo umetumia ujanja kuibia mwenyewe. Victor akule popcorn. Man, And guys, at least subscribe, like, comment. Lakini mimi nimempea hiyo hint. Na umempea hint. Lakini umesema 55 54. The decider. So guys, So eritunge nyamaza ungewin by nini? tuonana next video. Next na wapenda. Share. Yeah. Naingwa shedi tamu. Turn on notifications. Don't forget to like and subscribe. Kumbuka the target ni 250 subscribers by the end of February. Go. Yeah. Bye. Bye. Tuambie mnataka challenge gani? Nawapenda sana. Bye.